Eric's too? A couple for you, Marty. How are you preparing for what's a pretty big week in terms of the competition you're going to be facing? Same way. You know, we're a lot of focus on ourselves today. We got another practice Wednesday. You know, and just take the opponents as they come, and just you know, see what they do well, and where can we, bring our game to that, and really focus on ourselves more than anything. I want to ask about Cole. I think it's pretty obvious that when his shot volume is up or he's scoring goals, that's a key indicator that he's playing well. But what are some of the other things that you see that indicate to you he's on it tonight? This is his jump. You know, he's got a lot of jump off his touches, and even in traffic, he'll get away from traffic, and I think we're with Cole, we're asking him, to get more engaged physically in battle sometime, and now it's finding that balance of being engaged in a battle and popping out of there, and versus just not being in the battle, and it's easy to pop out of when you're not in the battle, but now he's more in it. Now he's got to find a way to jump out of there and keep working on winning them, and so to me it's his jump. But you're not going to have your jump 82 games, but for the most part, I like his jump. My first is a bit of a two-part. Apart from the return of Dvorak, what made the timing right in your mind to put Slafkovsky on that number one line? And the second part is, what made you reluctant maybe to do it previously? I don't know. I mean, I feel like sometimes things just happen for a reason. HP goes down, Devo comes in. You have to switch things around. It was just timing of that. But what made the decision easier for me is play defensively, and it's because he's you get tougher matchup playing with Susie and Cole. You got to be responsible, and he's been that for a 19-year-old. Is defensively he's been very responsible. So timing wise was a little bit of that, and the opportunity, the circumstances. Second part, team photo day today. What's it mean to you, and maybe even more so to your dad, for you and a team photo as head coach of the Canadiens? I mean, obviously it's an honor, but I don't think my dad needs me in a team photo to be really happy with what his son is doing. But it's a reminder that, I'm very blessed, fortunate to have this job, and I don't take it for granted. And I know my dad is very excited. Arpin, Catherine, et Alexandre. Marty, about Barron, Justin Barron, JB, I guess we would call him. He's, I don't know, correct me if I'm wrong, but it seemed like in last season, he seemed a little mistake prone sometimes. It seemed like he was nervous on the ice. So since he's come into the lineup, especially since he's been paired with Gouli, where's the biggest progression, I guess, in his game that you've seen that have made you comfortable putting him out as often as? I think one is his consistency. We all know he's got offensive upsides, and I think last year he was probably uncomfortable at time because we were, asking him to really focus on part of his game that was never really to the forefront. He's always kind of been an offensive kind of guy, and we really dove into the defensive part of his game, and might have some hesitation at time. And as we're, you're learning that part of the game, and but there's been a great growth in that department. And now you throughout last year, and I feel this year, you don't start from scratch. You kind of trying to go further with it. And I think what's helped him right now, I think, is just the consistency of his play, I guess, on that side of the game. He's obviously been a power play guy for a long time. You wanted him to focus on the penalty kill side. The last game, putting him on that second unit, is that sort of a
a reaction to how that second unit was going with Arbor up there, or was it a reward for him? You know, I mean, I think it's probably to give Arbor less offensive responsibilities. And he didn't do anything wrong on the first unit, on the second unit, you know, but it was just to kind of, let's focus on the other side of the game a little bit, take some of that responsibility away. And I felt like we know JB can do that. Catherine, Alexandre et Jean-François. Slavkovski a débloqué au dernier match. Dans le cas de Josh Anderson, par exemple, pas encore débloqué offensivement. Est-ce que tu as la même confiance que tu avais envers Slavkovski, justement, que ça va finir par débloquer? Puis comment, peut-être que tu peux l'accompagner là-dedans? Est-ce que tu en parles avec lui? Ou... Avec Josh? Oui. Ouais. Non, on en parle. Tu sais, puis Josh, c'est un gars prouvé qui score 20 buts par année. Fait que l'année est longue, puis il est quand même assez streaky, Josh. Quand il en score un, il va en scorer une coupe. C'est juste d'aller chercher le premier. Puis c'est pas de focuser sur le but, c'est de focuser sur d'être productif sur la glace, d'être efficace sur la glace. Puis plus tu focuses là-dessus, mais le but va venir. En ce sens, est-ce que tu es satisfait justement de ce qu'il fait autrement sur la glace? Satisfait? Je dirais oui, mais je sais qu'il y en a plus. Tu sais. Ben, Martin, pour faire du millage là-dessus un peu, tu penses que c'est une question de malchance dans son cas ou qu'est-ce que tu vois dans sa game? Il y a beaucoup de chances de marquer quand même. Mais je te dirais, tu sais, il pourrait être à 4-5 buts, là. Tu sais, mais il y a eu bien des chances de bonheur. Puis là, tu n'as pas marqué ces chances-là. Puis là, mais l'attente a grossi, on dirait, tu sais. Puis je sais, comme joueur, c'est pas facile. C'est continuer à travailler, aller chez le premier. Parce qu'un coup, tu as le premier, les autres, ils vont venir. Toi, mettons, quand ça n'a pas dû t'arriver souvent d'avoir des mauvaises passes, à quoi tu essaies d'en revenir? À quoi tu te ramènes pour essayer de te sortir d'une séquence comme celle-là quand tu es un vétéran ou que tu as du village dans la Ligue nationale? À quoi tu te raccroches? Bien, je me raccrochais toujours au plaisir. Tu sais, pression, c'est ça? Pression versus plaisir. T'sais, fait que si t'as pas de plaisir, la pression, elle monte bien plus. C'est plus difficile. Fait que, tu sais, comme mes pratiques, moi, j'utilisais ça comme des matchs. J'allais m'amuser, puis j'essayais de scorer le plus de buts que je pouvais. Ça me dérangeait pas, c'était quoi la drill, c'était pour les goalers ou pas. J'essayais de scorer bien des buts. On termine avec Jean-François, Martin, Anthony et Marc-Antoine. Martin, c'était peut-être ironique l'an dernier, mais Sean Monahan, on dirait que sa valeur, on l'a réalisé, on l'a compris encore plus au moment qu'il s'est blessé. Vous l'avez manqué toute la saison. Cette année, tu l'as en parfaite santé. Il y a pratiquement 1 point par match, 60% de mes enjeux. Au-delà des chiffres, c'est quoi qui t'amène? C'est quoi Sean Monahan? Bien, il est complet. Il joue une game de 200 pieds. Comme tu dis, il t'aide à partir avec la rondelle bien souvent. Il est capable de tuer des punitions, jouer sur le power play. Il y a pas, tu sais, quand il est sur la glace, ça me dérange pas qui est sur la glace, l'autre bord. Pour la route, il est il est le fun d'avoir sur ton banc. C'est un bon leader, un bel exemple. En as-tu d'autres? Mais je suis juste curieux aussi, tu as choisi Slavkovski au dernier match, mais le fait que ce trio-là de vieux, entre parenthèses, est aussi efficace, est-ce que Monahan devenait pas une option pour toi pour l'aile droite du premier? Il n'était pas une option, mais je suis content que j'ai donné la chance à Slav. Parlant de lui, Arbor a dit l'autre matin, parce qu'ils sont quand même assez chum les deux, il dit que Slavkovski se mettait une pression très lourde sur les épaules parce qu'il sait qu'il est le premier choix du Canadien puis qu'il y a des attentes envers lui. Est-ce que tu as senti ça chez Slavkovski, ce trou de pression-là sur le jeune homme? Oui, je te dirais que oui, tu sais, puis c'est pas facile pour un jeune de 19 ans de pas entendre ça, pas être exposé à ça avec tout le média qu'il y a à Montréal. Tu sais, fait que des fois, c'est pas juste. Mais moi, avec Slav, là, tu sais, vous autres, vous utilisez Waze? Quand tu t'en vas quelque part, tu utilises-tu Waze? Tu sais, fait que tu mets ton adresse. Tu sais, mettons, tu vas aller à une belle place, là, tu sais, là.
Tu mets ton adresse dedans. Elle te dit combien de temps que ça va te prendre, combien de milles. OK? Puis là, là, tu pognes du trafic. Qu'est-ce qui arrive au temps? Est-ce qu'il monte ou il descend? OK. Est-ce que tu tournes de bord ou tu continues? Tu continues. Puis si tu manques une sortie, t'es-tu en maudit puis tu retournes chez vous ou elle te fait rerouter puis tu arrives pareil à destination? Non, c'est une question pareille, là. Tu sais, moi, je vis ma vie de même. Puis c'est ça qu'on fait avec Slav. Slav, il s'en va d'une belle destination. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Puis des fois, il y a du trafic, puis il ne faut pas qu'il se fâche. Il ne faut pas qu'il se décourage. Puis des fois, on va manquer une sortie. Mais on va se replacer. Tu sais, on n'a pas toutes les réponses quand il va être exactement où c'est qu'il va être. Mais je sais qu'il s'en va d'une belle place. Fait que c'est dur pour le jeune d'être dans le trafic des fois, puis manquer une sortie. Puis écouter tout le monde qui parle de tout ça, là, du trafic qu'il a pogné, puis des sorties qu'il a manquées. C'est pas facile pour un homme de 19 ans. Fait qu'on essaie de l'aider avec ça. Oui, c'est pratique à Montréal aussi, parce que le trafic, c'est pas le faire. Par rapport à ça, Martin, en sous-question, à un moment donné, on dit d'un joueur, c'est un joueur offensif, puis s'il ne peut pas se démarquer sur les deux premiers trios, c'est difficile de le placer ailleurs. L'équipe à Martin Saint-Louis, es-tu faite comme ça? Est-ce que Slav, s'il ne peut pas tirer son épingle du jeu, ses deux premiers trios, il ne peut pas être ailleurs? C'est pas vrai, parce que son jeu défensif, sa physicalité, quand il l'amène, il est peut-être très efficace. Mais comme je te dis, la destination qu'on a avec lui, ça va être un joueur de première ligne, deuxième ligne, je ne sais pas encore. C'est pas grave, mais je sais qu'elle va être belle là où on s'en va. Salut Martin. Sean Monahan a raté une centaine de matchs depuis 2017 pour cause de blessures, certaines plus importantes que d'autres. Jean-François le disait, présentement, ça va très bien pour lui. C'est un processus de rééducation à chaque fois quand tu te blesses. Qu'est-ce que ça te dit sur la personne de voir qu'il réussit, encore une fois, à réatteindre un niveau de jeu qui est intéressant? Il est passionné. Il est obsédé. Obsédé. Pour avoir du succès dans la vie, il faut que tu sois obsédé avec ce que tu fais. C'est ça qui est. Marc-Antoine, dernière question. Oui, Martin, j'ai deux questions. Tout d'abord, à propos de Gallagher, tu disais récemment qu'il t'offrait le meilleur jeu que tu avais vu sous tes ordres. Puis on est tous à même de voir qu'il est au rendez-vous, aux bonnes places, au bon moment, offensivement. Dans la game défensive, combien de temps, par exemple, du rush coverage dont tu parlais l'autre jour, ou tout son travail dans sa zone, qu'est-ce que tu observes de Brendan Gallagher, puis à quel point il peut vous aider, puis qui aide son trio défensif? Bien, Gallagher, il amène le monde à la guerre. Puis défensivement, j'ai pas... et je te dirais qu'il est au par? En par? Moi, je dis ça. Non, au niveau, je te dirais que notre équipe, on n'est pas parfait, mais on continue à essayer de s'améliorer. Mais c'est un gars qui va bloquer des lancers, puis ça, on a des directions, mais il est capable de les prendre, puis il est capable d'aller les effectuer défensivement. Non, c'est pas quelque chose qui me tracasse. Puis, tu sais, tu dis souvent à propos des bons joueurs, ils jouent aux échecs quand d'autres jouent aux dames. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que toi, tu coaches des échecs. Comment tu fais pour enseigner les échecs à des joueurs de dames? Bien, c'est de la patience agressive. C'est vrai. Puis pas tout le monde apprend au même rythme. Puis, c'est beaucoup de répétage. Parce que des fois, ils oublient un petit peu, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est de rester constant. Puis tu sais, comme des fois, tu sais pas quand est-ce que la switch, elle va tourner, ça va ouvrir quelque chose dans leur cerveau. Mais c'est de rester à la tâche. Mais tu sais, c'est sûr, moi, le hockey, c'est une grosse game d'échecs, mais il y a des dames là-dedans aussi. Tu sais, fait que je veux pas enlever les joueurs de dames. Je sais pas qu'ils n'ont pas le droit de jouer aux dames, là. Ça fait partie de la game, jouer aux dames, au hockey. Mais il faut que tu sois capable de jouer aux échecs un petit peu aussi. Il y a des joueurs qui ont une meilleure game d'échecs, mais il y a des joueurs qui ont une meilleure game de dames aussi. Ça prend les deux.
OK. Hein? Pas de app pour ça. Pas encore. Merci.
No, moving on with the season. So no, it's November is gonna be a lot busier for us. So it feels like really into the grind of it now. Jake, what do you think the team learned about itself on this road trip? We definitely weren't as sharp as we were at home, no question. But can't really take our foot off the gas either. We're at a point where it's about trying to build something here and trying to get better every game. Not every game is going to be perfect, and we're not going to have it every single night. But at the same time, I think we got to find ways to, when you maybe feel a little bit off or things aren't perfect, find ways to get through the games on the right foot. And I think it was a good test for us. But now it's glad to be back home here, and especially with a really good team coming in here tomorrow night. That's the way you want to regroup, is against a good team and have a good challenge. How was it difficult to get ready for a game like that in October with the 3 goalie on the team? And how do you prepare with the experience you have in those situations? Yeah, it is what it is. It's it's a situation that we're all dealt with here, the 3 of us, and just got to try to stay as sharp as you can. When you're called upon, it's it's definitely different. I don't think any of us have played 3 goalies before, but at the same time, we find ways to stay sharp. You work together, and we're all here to try to find the common goal for the group. So, it's definitely a different task, but at the same time, you manage it, you adapt to it, and if you don't embrace it, you're not going to have success with it. Je pense que c'est sûr qu'il y a du frustration après ces 3 derniers matchs. En même temps, quand on a commencé la saison, si on se disait qu'on serait comme 14-15 dans la ligue après un mois, je pense qu'on serait correct avec ça. Donc, des fois, tu dois te ramener à ça, puis c'est garder les émotions où ils doivent être, puis être sûr que tu concentres juste sur le prochain match. Comment vous anticipez la semaine qui s'en vient, 4-6, des bons adversaires? Oui, c'est sûr que c'est un bon défi pour nous, puis ça s'en vient à un bon moment où, après 3 matchs qu'on n'était pas heureux avec, donc c'est le temps de répondre. Merci. Sean, you've been injured a lot in the past year. Did you feel at a certain moment it will be difficult to come back yourself? Yeah, I mean, at times when you're going through it, it sucks. But yeah, I mean, I was kind of playing through it for a few years, and yeah, I mean, I always thought I was going to come back. I mean, to be honest, and play. And I mean, I think I had a lot to prove to myself, and yeah, I mean, I'm happy to be back healthy playing. What makes you the most happy with your game right now? To be honest, I think confidence. I think, I mean, it was pretty brutal for a couple of years and playing hurt and obviously going through what I went through. And I mean, to get the confidence back, touching the puck, and I mean, I think I still got a lot to, I guess, get better at and improve. But yeah, I mean, I think the confidence is slowly creeping back in my game. Do you feel like it's a second career, maybe? Yeah, I mean, kinda. I mean, last year was a fresh start. I mean, I went through 2 years in Calgary where, I mean, things weren't going well, and obviously I wasn't able to do what I wanted to do. But, yeah, I mean, to come here, it's a fresh start, and I think last year I started to feel good, and then, I mean, I broke my foot. But, yeah, I mean, now it's a new season. I'm feeling good, and, I mean, our team's in a pretty decent spot right now.
Sean, you started in the NHL at 18/19 years old. When you're looking at Slavkovsky, can you put yourself a little bit into his shoes, knowing what it is playing at such a young age in the NHL? Yeah, I mean, it's definitely not easy. I mean, it's the best league in the world, and you're playing against the best players. So, I mean, every night's going to be a challenge, and I mean, you got to work at it. I mean, some nights it's not going to be your night, and I mean, you got to stick with it. So I think staying positive, working hard, and I mean, obviously learning from teammates, coaches, and watching video to make you better. That's a big part of it. I'm sure you've been through tough stretches over the course of your career. Sometimes not producing at the level you would have wanted to. Josh Anderson might be in a tough slump right now. What were you going back to when you were in those moments, to try to refocus and get a new vibe maybe? Yeah, I mean, try and change things up, do different things, but I mean, at the end of the day, you got to continue to put the work in. I mean, sometimes you get one and they just keep flowing. So Josh, has been playing good. He's playing hard. He's moving his feet, and I mean, he's had some great looks. So I think I'm sure he's going to get on the board here, and I mean, everything will be in the rear view. Thank you. Thanks. Thanks.